Tourist, or probably another chapter that would be decided by the administration. Okay, so let's start today's final class on terms revision. Right. So generally, terms could be implied by 3 ways. Number 1, custom. Number 2, court. And finally, statute. Remember how terms could be implied by the court? Yes. Firstly, there is this business efficacy test, where it was famously stated by McKinnon Lord Justice in Charlotte Southern Farmers Limited, oh, of course. How? So let's take, for example, you bought a flat, right? So you bought a flat, and you, after buying it, you went to the flat, and there's no door, or there are no windows, right? And you ask the seller, where is the door of the house? And he says, we haven't agreed upon it. There's no express terms as to the door, right? Would you have to say that there will be a door to the house? It's implied, right? It's implied how? By the court. Yeah. By the court. The test is business efficacy. To make business efficient, we do not have to go over the minute details of each and every term. We do not have to express each and every term in detail. Some terms will be held to be there, although even if you did not agree by the bystander test, which is, oh, of course, there would be a door to the flat. That is the test, right? That is the business efficacy test. আচ্ছা স্যার ফ্যাক্টের সাথে যখন বলবো যে হ্যাঁ মুগা কেসটা তখন কি পুরো ফ্যাক্ট লিখতে হবে নাকি জাস্ট হাউস অফ লর্ডস ডিসিশনটা লিখবো? Which one? মুগা কেস, the claimant entered into a parliament defense to draw and You can just quote bits and pieces from the judgment. Just bits and pieces. তো ওইটাই তো বলতেছি। Yeah, no, you don't need to write the entire judgment. Right, you're right there. When it comes to implication by the court, there are 2 tests. Either it will be implied in fact, which is the oh, of course test, or it could be implied by the law. Now, Sherlock and Moorcock are implied terms by fact. By whom? By the court. By the court. Terms can also be implied by the law. Now, look at the case of Liverpool City Council versus Irving. So when it's implied in fact, so it's so obvious that you do not have to agree upon it. That is the officious bystander test. So you stand there, and there are like 10 other people standing beside you. Ask each of them, they'll say, of course, the door would be there. Now, when it comes to Liverpool City Council, the fact is almost like this. So you bought a flat again. Now the staircase is not in a state of improvement. So the staircase is almost unusable, or there are like debris and খুব ময়লা পড়ে আছে staircase-টাতে. Now, yeah. So when you go to the seller and say, look, this staircase is like this way. How am I supposed to use this flat? And he would be saying, no, we didn't express upon it. There was no express term where I said this staircase would be in a good condition. Now, this implication in law, as per Liverpool City Council, is that you imply a term in law so as to protect the weaker party. So when you are saying, or when you're trying to apply the officious bystander test, ask 10 other people. Would they say, oh, of course, the staircase would be in a good state of repair? No. They would be just saying, flat is okay, you should be fine, right? So it's not an oh, of course scenario. Oh, of course, the staircase would be right. It's not like that. It's not an officious bystander. You cannot apply it here. It's an objective test. No, it's not an objective test. If it had been objective test, it was terms implied by fact, which are so obvious from the fact that it would have to be there. When it comes to implication by law, court decides it. Why? To protect the weaker party. So it is done by imposition of a legal duty, even though no contractual duty would be implied in fact. So implication in law is done in rare exceptional situation by the court, where you're implying a term for the best interest of a weak party
who you are now abusing because of the fact that there was no express term. With regards to implied term by the court, what is the general presumption? Court would imply or would not imply? Would not. Why? Because it is not the business of the court to determine terms of the contract. It is the duties on the parties. Yeah, the court should not imply each and every terms. Yeah, court would only imply when it's so obvious. Moorcock, the officious bystander, or if certain parties' rights are being violated. If it's a weak party, court would intervene to protect the interests of the weak party, and in the case of Liverpool. So when there is no express term in your exam question, you write two scenarios. Terms can be implied by court. First, in fact, Moorcock test, official bystander test. Secondly, it can be implied in law for the protection of the weaker party. Which case? Liverpool. Liverpool City Council. By the law for the protection of the weaker party. Yeah, so it's common law. Court is implying this term in law to protect the best interest of the weaker party, because it's not so obvious from the fact that the staircase would be in good state of repair. The court would value punishment. So check. So implied terms by court. In fact, which case? Moorcock. And in law, Liverpool. Very good. Remember that we also dealt previously when terms are implied by the custom. So there is a tradition, custom, or convention that is generally followed in certain kind of business. So if you are paying someone to bring you perishable goods such as tomatoes, potatoes, those kind of goods, or chilies even, he brings it after 15 days where the tomatoes are rotten and everything, and you go ahead and say, how could you just even bring it after 15 days? It's vegetables. He can't say we haven't agreed upon it, because there is a common customer date that often if it's vegetable that you're transporting, it will be delivered within 3 or 4 days. So that's the custom. That's a common practice in the business. So if a term is often implied through business practice, custom, or tradition, you do not need to express upon it. Even if terms cannot be implied by the court or by the custom, there is this statute that is designed to enhance standardization of agreement. This is done by whom? By the Parliament. They are enacting certain statutes in order to standardize agreement, to make it standard, so the goods are fit for purpose, so that there is a satisfactory quality, so that the goods match with description. These are terms that you do not have to express, because in a standard contract, if it's a standard business dealing, you'd be providing the claimant with a good or with goods which are genuinely fit for the purpose or are of satisfactory quality. Why would you do so? To maintain a standard of business. না হলে কিন্তু একজন আরেকজনকে পছন্দ জিনিস দিয়ে একদম ফেলে রাখবে, বলবে যে পর বলবে যে আমি তো বলি নাই, প্রমিস করি নাই তোমাকে আমি ভালো জিনিস দিব, আমি তো বলি নাই তুমি একটা সেলফোন কিনলা এটা 2 দিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে না, এটা যে ডিউরেবিলিটি 2 দিন, এটা তো আমি তোমাকে বলিনি। এই জিনিসগুলো বলতে হবে না, কারণ স্ট্যাচুট বলছে একটা স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রাক্টে একটা সেলফোন কিনলে অ্যাট লিস্ট মোটামুটি একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি কোয়ালিটি হবে, যে ডিউরেবল 1 বছর আপনি ইউজ করতে পারবেন একটা সেলফোন কিনলে। সো যদি হঠাৎ করে 1 মাসের মধ্যে সেলফোনটা নষ্ট হয়ে যায় ফর নো ফল্ট অফ দ্য ক্লেমেন্ট, তখন স্ট্যাচুট বলতেছে দিস ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট ইউ নিড টু ফলো, রাইট? সো উই ডু নট হ্যাভ টু এগ্রি আপন ইট। এই স্ট্যান্ডার্ডটা কে ইম্পোজ করে দিচ্ছে? স্ট্যাচুট। কাদের উপর? পার্টিসদের উপর বাইন্ডিং করে দিচ্ছে। Now when it comes to statute, what is the statute called? Sale of Goods Act. Sale of Goods Act. আপনার সিলেবাস যেটা ছিল হচ্ছে Sale of Goods Act 1979। So supply of goods নাই? ওরকম ভাবে আসে না, সাপ্লাই গুডস এর কয়েকটা সেকশন সেল অফ গুডস এর মতো মনে রাখলেই হয়। সপ্তাহ তো খালি 13 14 15, তাই না? 12 আছে না? হ্যাঁ 12 আছে, 12 আছে, সবাই কারে খুলে দেখেন 12 আছে। সবইটা তো নাই। সবইটা কি? Sale of goods, Implied terms act, Implied Terms Act. hire purchase গুলো আসে না, দেখেন। Check. When it comes to implication of terms at common law, it can be rebutted. So you can change it. So even if someone says a claimant would try to seek help of the court in the implication of the term, the defendant can still change that concept by saying, look, this is how we have been practicing. So যদিও ধরেন বিজনেস প্র্যাকটিস হচ্ছে 3 দিন, আপনি যদি দেখেন না এখানে আমরা 10 বছর ধরে ব্যবসা করছি, এই 10 বছর ব্যবসা আমরা 10 দিন পরে মালগুলো ডেলিভারি দেই,
ঠিক আছে, গুডস গুলো ডেলিভারি দেয়, তখন the common law implication of term can still be rebutted. When it comes to terms implied by statute, you cannot rebut. Statute বলছে মানতে হবে, এটা এগেইনস্ট কোনো এভিডেন্স দেখানো যাবে না। সো স্ট্যাচুট যেটা বলে দিয়েছে ওটা আপনি ফলো করতেই হবে। স্ট্যাচুট যদি না মানেন you'd be in breach of implied terms। আর টার্মস ব্রিচ করলে কিসের জন্য রেমেডি পেতে পারি আমরা? breach of contract। Remember there are 3 kinds of pre-contractual statement। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনটা? টার্মস। তার চেয়ে একটু কম ইম্পর্টেন্ট কোনটা? যেটা আপনাকে ইনডিউস করে রিপ্রেজেন্টেশন। আর লাস্ট কাইন্ড অফ স্টেটমেন্ট যেটা আপনার কোনো এফেক্ট করে না, মিয়ার পাফ। মিয়ার পাফ যদি ভুল হয় কোথায় যেতে পারে? কিচ্ছু করার নাই, নো লিগ্যাল রেমেডি। রিপ্রেজেন্টেশন যদি ভুল হয়, ল অফ মিসরিপ্রেজেন্টেশন আন্ডার আমি রেমেডি যেতে পারি। টার্ম যদি ভুল হয়, না মিলে, কমপ্লাই না করে, কি করব? ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট সেটা আবার ডিপেন্ড করবে টার্মটা কতটা ইম্পর্টেন্ট নাকি লেস ইম্পর্টেন্ট। যদি কন্ডিশন হয় ইউ ক্যান গো ফর রেসিশন এন্ড অর ড্যামেজেস, টার্মিনেশন এন্ড অর ড্যামেজেস, রেপুডিয়েশন এন্ড অর ড্যামেজেস। আর যদি শুধু ওয়ারেন্টি হয় তাহলে জাস্ট ড্যামেজেস যেতে পারবে। নাও একটা ইমপ্লাইড টার্ম যদি আপনি ফলো না করেন, সো স্ট্যাচুট বলেছে আপনাকে একটা টার্ম ফলো করতে হবে, টাইটেল থাকতে হবে 12, ডেসক্রিপশনে ম্যাচ করতে হবে 13, must be good, must be satisfactory quality and fitness for the 42, 43। এগুলো যদি আপনি না মানেন, সো goods are not of satisfactory quality, unfit for the purpose, description এর সাথে মিললো না, কি ব্রিচ হলো? কন্ডিশন, রাইট? স্ট্যাচুটে বলা আছে কন্ডিশন ব্রিচ হলে কি চাইতে পারবেন? So if for a breach of implied term event, you can go for breach of contract if it's a condition. Or even if it's a warranty, you can still claim damages for breach of contract. আচ্ছা স্যার, যখন ফ্যাক্টে এরকম লেখা আছে যে মানে ফ্যাক্টে বুঝতে পারতেছি না যে এটা কন্ডিশন না ওয়ারেন্টি, তখন আপনাদের ধরে নিতে হবে assuming it's condition, একটা ডিসকাশন করবেন assuming it's warranty। whatever it's innominate term, মানে ব্রিচ হওয়ার পর বুঝলাম যে এটা innominate term, তখন আপনি innominate terms এর প্রিন্সিপাল গুলো লিখবেন। স্যার ফার্স্টে ফ্যাক্টে লিখবো কি যে ফার্স্টে যে কন্ডিশন দিয়ে শুরু করব, দেন ওয়ারেন্টি না, যদি মনে হয় যে বোঝা যাচ্ছে না তখন innominate term বলতে পারবেন ব্রিচ এর পর। একটু ডিসকাস করব কন্ডিশন ওয়ারেন্টি, বিকজ innominate term করতে পারেন, এটা তো এমনি তেমন কোনো বড় ডিসকাশন না। আপনার তো টার্মস গুলো ফার্স্টে দেখতে হবে যে এমনি তো ইমপ্লাইড টার্মস এ তো আপনার বোঝার কিছু নাই। when it comes to implied terms by statute, ওখানে তো স্ট্যাচুটে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে কোনটা কন্ডিশন কোনটা ওয়ারেন্টি, তাই না? ওখানে তো আপনার কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই যে কোনটা ইনোমিনেট টার্ম কোনটা কন্ডিশন কোনটা ওয়ারেন্টি। দেখেন এই যেমন সেকশন 12 এগুলো বলা আছে না যে কোনটা কন্ডিশন। আচ্ছা, so when it comes to sale of goods, there is the statute sale of goods act, sorry, 32 warranty না? no, I'm saying 12 title 32, we'll look up it goes slow. Firstly, which section? Section 12. There is an implied condition as to title. What is it? That যারা goods বিক্রি করবে ধরেই নিতে হবে, এগ্রি করুক না করুক, যে ও যে গুডসটা বিক্রি করছে তার এই গুডসটা বিক্রি করার মালিকানা আছে, সত্ত্ব আছে, টাইটেল আছে। সো সার্জারি যদি এখন হঠাৎ করে শর্মালি ব্যাগটা বা একটা সেলফোন নিয়ে অন্য কাউকে বিক্রি করে দেয়, তখন আমি সঞ্জয়কে ধরতে পারবো ইউ হ্যাভ ব্রিচড আ what condition? Why? Statute says কার যদি টাইটেল না থাকে সে যদি জিনিসটা বিক্রি করে, that is a breach of condition. Next comes section 13(1). What is it? Sale by description. So goods must correspond with the description. যেই ভাবে আপনি গুডসটাকে ডিসক্রাইব করে বিক্রি করছেন, হতে পারে সেটা অনলাইন যদি হয়, if you buy a coat, আপনার একটা কালো কোট দরকার পড়ে একটা অফিস ইন্টারভিউর জন্য, আপনি পরে অর্ডার করলেন, আপনার কাছে একটা ব্লু বা একটা হোয়াইট কোট চলে আসছে, ঠিক আছে? সালমান শাহ বা সালমান খানের মতো কি আপনি তখন হোয়াইট কোট পরে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন না? কেন? ওয়াই? বিকজ দেয়ার ইজ আ কন্ডিশন যে যেভাবে গুডসটা ডিসক্রাইব করা আছে সেই কন্ডিশনের সাথে ফুলফিল করতে হবে। সো ইফ গুডস আর ডিসক্রাইবড by either words, pictures or conduct, right, and if the goods do not correspond with that description, then you can go for breach of contract. So আপনার কি কোনো অ্যাকচুয়াল লস হতে হবে? So আপনার রেমেডি পাওয়ার জন্য, ড্যামেজেস রিসিশন পাওয়ার জন্য আপনার কোনো লস হতে হবে? নো, কোনো লস হতে হবে না। কারণ কি? স্ট্যাচুট বলেছে এটা ইমপ্লাইড টার্ম। স্ট্যাচুট কি কোনো জায়গায় বলেছে আপনার লস হতে হবে? ড্যামেজেস পেতে হলে তো you need to have a loss, right? রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ড্যামেজ লস লাগবে আপনার? কেন লাগবে না? সাধারণত প্র্যাকটিসটা কি, আপনার যদি কোনো ক্ষতি না হয় আপনার তো কন্টিনিউ করা উচিত। এখানে রিবার্ট করা যায় না, যেটা বলছিলাম যে if a statute is
implying certain terms on you, generally you'd have to definitely follow them. এখানে আপনি ওটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন না। তো স্ট্যাচুট বলছে কোনো একটা জিনিস মানতে হবে, আপনার ওটা ডেফিনেটলি মানতে হবে। তো স্ট্যাচুট যদি বলে যে গুডস মাস্ট করেসপন্ড উইথ ডেসক্রিপশন, এখানে চেঞ্জ করার কিছু নাই। এটা যদি করেসপন্ড না করে তারপর দেখবেন এটি কন্ডিশন ওয়ারেন্টি। 13 এর ক্ষেত্রে কি বলছে, কন্ডিশন নাকি ওয়ারেন্টি? তারপর আপনি ডেফিনেটলি অ্যাজ অফ রাইট কি করে ধরতে পারবেন, and not claim damages, but definitely যদি আপনি ড্যামেজ ক্লেম করতে চান তখন হয়তো আপনার একটা পার্টিকুলার সেট অফ লস দেখাতে হবে। If it's part of representation, how? Because sometimes like I want you to both say, but I'm not getting the exact same thing. So I can representation হওয়ার জন্য আপনার representation হওয়ার জন্য কি করতে হবে, আপনাকে ইনডিউস করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে ব্যাপারটা বুঝছেন, এখানে খুব সিম্পল। এখানে রিপ্রেজেন্টেশন যদি হতো কথা না, বলছে যে ডেসক্রিপশন রিলেটেড যে কোনো কিছু ইজ আ টার্ম, এক্সপ্রেস টার্ম, এক্সপ্রেস টার্ম। না না, যদি না বলেন, যদি ডেসক্রিপশন রিলেটেড কিছু বললো না, তখন এটা ইনডিউসমেন্ট কিভাবে হচ্ছে, মানে ওটা কি আপনার রিপ্রেজেন্টেশন কিভাবে হচ্ছে? স্ট্যাচুট তো ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে ইটস অ্যান ইমপ্লাইড টার্ম। But if it's online, it's an image. দ্যাটস স্টিল আ ডেসক্রিপশন। Yeah. দ্যাটস স্টিল আ ডেসক্রিপশন। But our misrepresentation হবে না, because they need to induce someone. না না না, ওর কথাটা ঠিক আছে। ও বলছে যদি এটা রিপ্রেজেন্টেশন হয়, হোক না রিপ্রেজেন্টেশন, কিন্তু আপনি তো ক্লিয়ারলি আপনি কিসের আন্ডারে যাবেন? রিপ্রেজেন্টেশন যাওয়ার কি দরকার আপনার? ও বলছে ধরেন একটা ভালো, শুনে শুনুন, গাড়ির একটা পিকচারটা খুব ভালো পিকচার দাও, ঠিক আছে? পরে যেটা গাড়িটা দিল ওটাকে আপনার আসলে একটা পুরনো মডেল সেম, কিন্তু পুরনো গাড়ি দিয়েছে। ও বলছে এটা ল অফ মিসরিপ্রেজেন্টেশন যেতে পারে কিনা। এখন আপনার কি দরকার আছে আবার, যেরকম ডিসক্রাইব করা আছে ওরকম হতে হবে তো। যদি ডিসক্রাইব করা থাকে একটা নতুন গাড়ি খুব চকচকে পেইন্ট করছে, আপনি যদি ওটা না পান তখন ইউ গো ফর ব্রিচ অফ ডেসক্রিপশন। যে পিকচার ডিসক্রাইব করা ছিল গাড়িটা নতুন হবে, আপনি আমাকে 10 বছর পুরনো একটা গাড়ি কিভাবে দিলেন? হতে পারে রিপ্রেজেন্টেশন, বাট উড ইউ গো ফর রিপ্রেজেন্টেশন অর টার্ম? ইউ ডেফিনেটলি গো ফর টার্মস, বিকজ টার্মস এর রেমেডিটা আরো অনেক ইজি টু প্রুভ, বিকজ এটা কিন্তু রিবাটও করতে পারবে না কেউ, যেরকম ডিসক্রাইব করছে ওরকম হতেই হবে। ইটস ইজি নাও, লাইক কোনো কিছু প্রুভ করতে হবে না, আপনার জাস্ট সেকশন 13 খুলে দেখাই দেবেন যে যেরকম ডেসক্রিপশন সেরকম করেসপন্ডেন্স হতে হবে। আর যেখানে 13(2) বলছে, যেখানে স্যাম্পল আর ডেসক্রিপশন দুটো দেখি ম্যাচ করেছেন, দুটো থেকে সেল করেছেন, তখন কি হতে হবে? স্যাম্পলের সাথে করেসপন্ড করতে হবে, ডেসক্রিপশনের সাথে করেসপন্ড করতে হবে। এটা কি, এটা তো কন্ডিশন, রাইট? নেক্সট 14(2) কি বলছে? 14(2) কি বলছে? Quality. Goods must be of satisfactory quality. So could be any product. ফ্রিজ রাখছেন, ঠান্ডা হচ্ছে না। মোবাইল কিনেছেন, একদিনের মধ্যে কথা বলা যাচ্ছে না, চার্জ কমে যাচ্ছে। সো এই জিনিসগুলো আর অফ আনস্যাটিসফ্যাক্টরি কোয়ালিটি। এই যে কোয়ালিটি ভালো না খারাপ, এই টেস্টটা আপনার দেখতে হবে অ্যাকর্ডিং টু 14(2)(a). 14(2)(a) বলছে যে স্যাটিসফ্যাক্টরি কোয়ালিটি ছিল কিনা জিনিসটা, এই টেস্টটা উইল ডিপেন্ড আপন আ reasonable person. So reasonable person will decide. It's not a subjective test. So আপনি দোকানের কাছে গেলেন, দোকানদার বলছে কই আমার তো দেখে ভালোই মনে হচ্ছে, খারাপ কিছু না, তখন আপনি বলবেন যে আপনার দেখে ভালো মনে হলে হবে না, the rest is not subjective, it is an objective reasonable man test. আচ্ছা, how would a reasonable man decide? Reasonable man would decide by taking account of the description, the price and all other relevant circumstances. So you check কত টাকা দিয়ে কিনেছেন। So if you buy something from the street, ওই প্রাইস অনুযায়ী দেখতে হবে ওটা স্যাটিসফ্যাক্টরি কিনা। So obviously you buy a, so let's say for example you buy from the street, রাস্তা থেকে একটা মোবাইল কিনবেন, সেই রাস্তার মোবাইলটা কখনো একটা দোকানের একটা স্যামসাং এর শোরুম থেকে যে মোবাইলটা কিনবেন ওটার মতো আপনার কোয়ালিটি কখনোই হবে না। সো ওটা তো হয়তো 3 ঘন্টা চার্জ থাকে, আর স্যামসাং এর যে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা সেটা হয়তো 10 ঘন্টা চার্জ থাকে। তখন আপনি বলতে পারবেন না যে ওটা তো 10 ঘন্টা, এটা তো 3 ঘন্টা। It is of unsatisfactory quality. Why? Because when a reasonable man would decide, you definitely look upon the price, description and all other relevant circumstances. আর একটা জিনিস ভালো কোয়ালিটি কিনা সেটা 14(2) তে বলা, 2(b) তে বলা, কিভাবে বুঝবো? অ্যাপিয়ারেন্স দেখবো, ফিনিশ দেখবো, সেফটি দেখবো, ডিউরেবিলিটি দেখবো, আর ফ্রিডম ফ্রম মাইনর ডিফেক্টস দেখবো। দেখেন বলছি কি যে সেলফোন দুদিনে মাথায় নষ্ট হয়ে গেল, কোন কিসের আনতে ধরবেন? সেলফোন দুদিনে মাথায় নষ্ট হয়ে গেল, সো ডিউরেবিলিটি। আমরা বলছি না যে কোয়ালিটিটা ডিটারমাইন করার জন্য উই লুক এট সার্টেন ফ্যাক্টরস
as given by the statute in 14(2)(b). So if the cell phone just lasted for 2 days, আপনি কোন লিমিটটাতে ওকে ধরবেন যে ইটস অফ ডিউরেবিলিটি। সো ফ্রিজ ইলেকট্রিক শক রেমিট করে, তখন একটা ফ্রিজ খুলতে গেলে আপনি একটা ইলেকট্রিক শক খুললেন, তখন এটা কি সেফটি। একটা গাড়ির উপরে রং চং ছাড়া দিল আপনাকে হঠাৎ করে, ইটস অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড ফিনিশ। সো সবকিছু আমি কনসিডার করব while deciding whether the good was of satisfactory quality. Satisfactory quality হতে হবে, এটা কোথায় বলছে বলেন? 14, No, 41, be exact. 42. 14(2). 14(2) কি বলছে? Satisfactory quality হতে হবে। 14(2)(a) কি বলছে? স্যার 41 এ কি বলছে তাহলে? 41 তো কোয়ালিটি ফিটনেস। 41 তো No. Fitness for the purpose is on 14(3). 41 basically says it has to be business, in the course of business. ও হ্যাঁ মনে আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা কোয়ালিটি ডিটারমাইন করবে কে? The seller No, not the seller. Who? Reasonable man. 14 এর কথা বলছি। Yeah, who decide what, whether it's, Objective test where is it stated? 14(2)(a). And how do you decide it? By looking at certain factors. কোথায় বলা আছে? 14(2)(b) তে বলা আছে। Right? Whether it's of satisfactory quality, আপনাদের এই কয়টা জিনিস দেখে বুঝতে হবে। আমার ক্লাস থেকে মনে হয় কোন স্টুডেন্ট মাথায় I hate that. What are you saying? People saying would kill you. Check. বলছি যেখানে কোথায় আনস্যাটিসফ্যাক্টরি হবে না, where would goods be not held unsatisfactory, as 14(2)(c) তে বলা। If the defects are specifically drawn to the buyer's attention before the selling. So বিক্রি করার আগেই সেলার বায়ারকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখা দিচ্ছিল, দেখেন ভাই এই প্রোডাক্টে এই সমস্যাটা আছে। In spite of that, if you have bought it, ধরে নেওয়া হবে আপনি ডিফেক্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করে কিনেছেন। এগেইন বুঝেন, সেলার বলছে এই গুডসটাতে এখানে প্রবলেম আছে, so you listen to it and you went on to buy the product. পরে এসে বলতে পারবেন যে এখানে ডিফেক্ট কেন, কারণ কি সেলার তো বলেই দিয়েছিল ডিফেক্ট ছিল। So 14(2) তে বলছে circumstances in which the goods would not be of unsatisfactory, although a reasonable man would hold it to be unsatisfactory. So reasonable man test তখন অ্যাপ্লাই করবে না। So it's not whether a reasonable man would hold it to be unsatisfactory, because it has been specifically drawn to the buyer's attention. Next come fitness for the purpose. যদি পার্টিকুলার পারপাস থাকে কোন একটা এবং সেটা যদি আপনি কমিউনিকেট করে থাকেন, it must be reasonably fit for that purpose. এক্সাম্পলটা কিরকম? আচ্ছা, why would you buy, যখন একটা মশারি কিনতেছেন, মশারি কেন কিনবেন? Prevent problem. মশা যদি না কামড়ে What to prevent? Now that is the general purpose why it is bought, right? So you definitely buy a mosquito repellent cream, ধর একটা মশারি কিনবেন কি জন্য কারণে যেন আপনি মশার কামড় থেকে বাঁচেন। So when you went ahead to buy the product, আপনি তখন বলেছিলেন যে look, I'm gonna make a designer wedding dress with this মশারি or whatever, right? So আপনি একটা ড্রেস বানাবেন। So ড্রেস বানালে obviously ওখানে সুই সুতা দিয়ে ওটা সেলাই করতে পারতে হবে, এমন একটা মশারি দিতে হবে। So আপনি বারবার জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিলেন, ভাই দেখেন আমি কিন্তু এটা মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য কিনতেছি, আমি একটা ওয়েডিং গাউন বানাবো এই মশারি দিয়ে, এই জন্য আমি এটা কিনতেছি। এটা বলেন আপনি এটা দিয়ে বানানো যাবে কিনা? বলছে হ্যাঁ ভাই নিয়ে আসেন, রাইট? পরে গেলেন দেখলেন ওটাতে কোনো সুই তুই না, সেলাই হয় না, ছিঁড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? Was it fit for the purpose? Was it fit for the general purpose? And মশাই নিয়ে কি ট্রান্সলেট করে পরে কেউ, so that was fit for the general purpose. কিন্তু আমি ওকে স্পেসিফিক্যালি বলছি না I'm buying it for this purpose, it must be fit for that purpose, however absurd or weird that purpose is. বুঝেছেন? যদি আমি একটা বায়ার একটা সেলারকে কেনার আগে আমি ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি
this is why I am buying it. It must be fit for that purpose. It's irrelevant whether it's fit for the general purpose. আপনার ওই পারপাসের জন্য এটা কি হতে হবে? ফিট হতে হবে। There is an exception, however. There is this exception. So let's say, for example, it's your wedding, আপনি গিয়েছিলেন। তখন you don't have the expertise, do you, on the fabric? কার আছে? ওই ডিজাইনার আছে। আচ্ছা, আপনি যদি ডিজাইনারটাকে নিয়ে যান, so you went to buy the fabric, which is the moshari in this case, with the designer. So designer দেখে বোঝা উচিত ছিল না যে এটা কি পারা যাবে নাকি যাবে না, because he has more knowledge, he has expertise. আচ্ছা, যখন ওই লোকটা সেলার বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দিয়ে বানানো যাবে, তখন is the designer relying on that seller? No. আবার বুঝেন, is it complicated? No. The designer is not relying on the seller because auto special knowledge আছে। আচ্ছা, 14.3 কি বলছে? যদি আপনি একটা বিজার বা ওয়িয়ার্ড পারপাস একটা জিনিস কিনেন, আপনি ওই জিনিসটা দিয়ে সেই পারপাসটা আপনি কমিউনিকেট করেন, সেই পারপাসের জন্য জিনিসটা কি হতে হবে? ফিট হতে হবে। এখন কথা হচ্ছে এটা ফিট হতে হবে না when there is no reliance check exception। কিরকম? ডিজাইনার নিজে গেল, সে নিজে ইন্সপেক্ট করলো মেটেরিয়ালটা, বোঝায় নাও, তখন কি সে সেলার কি বলতেছে ওইটার উপর সে রিলাই করছে? তখন ধরে নেওয়া হবে even if it's not reasonable, the fit for that purpose is good enough. Why? Because there was no reliance when the buyer bought it. 42 না মানে এই যে 43 বলছে fitness for purpose, এই যে Quality নিয়ে। drawn to buyer's attention or না না না, এটা তো ওই সিচুয়েশন। Quality তো unsatisfactory না। মশারি কোয়ালিটি, মশারি নিয়ে আপনি কেন টানা ইচ্ছা করবেন, সেলাই করবেন কেন? That's still satisfactory. আমরা বলছি ফিটনেস ফর দি পারপাস, আপনি একটু স্পেশাল পার্টিকুলার পারপাস কিনছেন, ওটার জন্য ফিট হতে হবে কিনা? হতে হবে জেনারেলি। And what is section 14? It's a condition. You'd have to, it's a very important term. What sort of term? Implied term. What sort of term first? Implied term. And which category of implied term? Condition or warranty? Condition. And therefore, if it is not fit for the purpose, আপনি বলবেন নে তোর মশারি দে আমার টাকা। ঠিক আছে? ছিঁড়া মশারি মানে কি? ছিঁড়া মশারি দিবেন? তো রিসেশন করবেন না? Parties would go back to the position that they were before. প্রশ্নটা এখানে ছিঁড়া মশারি না, প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি you'd go back to original, আপনি একটা ছিঁড়া মশারি দিবেন, আপনারও দোষ না, কন্ডিশন ব্রিচ করেছে কি আপনি? ও বিক্রি করা উচিত ছিল না। এটা একটা section 6 সার্জারি কোয়েরিটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এটা দেখেন। সো রিমেম্বার আমরা বলেছিলাম যে এই যে দেখেন আর্কস রানসন কেস কি হয়েছিল, a contract for sale of quantity of wooden staves for making barrels described as staves being half-inch thick. Some of the staves delivered were not half-inch thick, very slightly out. There was nothing wrong with the quality of the good and they could still be used for the intended purpose of making the barrel. So আপনি কাট চেয়েছিলেন half-inch wide, কিছু কিছু কাপ কত ওয়াইড ছিল না, half-inch wide ছিল না, কি হয়েছে? The buyer rejected the good. Hell, purchase were entitled to reject the good under section 13. So এখন ওই এই জিনিসগুলো নিয়ে কি করবে? It's his headache. It's his headache. ও তো কন্ডিশন ব্রিচ করেছে, আপনার এখন আপনি এটাকে এনফোর্স করবেন না সে যদি কন্ডিশন ব্রিচ করে? সেম ওই যে 30টা করে 3 দিতে বলেছিল, কত করে দিয়েছিল? 24টা করে দিয়েছিল। সো এখন আপনি বলেছেন কি ফেরত নিয়ে দাও। হেল দেখেন, purchaser was entitled to reject the goods as they were not described. So এখন 24টা করে প্যাকেটগুলো দিয়ে কি করবে? It's his headache. He breached the term. He should pay for it. না, এখানে রিমুভে তো আপনি বলছেন যে 30টা দিয়ে মানে 30টা না দিয়ে 24টা দিচ্ছে, বাট
You know this. The purchaser, Cameron, the purchaser was entitled to reject the goods as they were described. তাই না? But I guess remove নাকি launder. কোশ্চেন কি বলুন? স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে কে পারচেজ করছে? The buyer is purchasing No, something. no, What no, kind of no. action How is does that? he find it? No, like he's gonna sell it in the course of a business, right? তো পারচেজার কেন রেখে দিবে 24টা জায়গায় 30টা জায়গায় 24টা কেন রেখে দিবে? শুধু একটা খাবে। সেলারকে আপনি ফেরত দিয়ে দিচ্ছেন না ওই 24টা গুডস গুলা? আপনি যে বললেন যে মশলা দিয়ে কি করবে সে? So it's the same logic. যে just because someone has breached a condition, it's his headache. ও এখন নিয়ে কি করবে বলে আমি জানি না। আমাকে যেভাবে দেওয়ার কথা ছিল ওভাবে দিতে হবে। In which case do we get the term innominate term? So when do we realize what are the consequences of the term? When the term is breached. So innominate term কোনটা? Innominate term হচ্ছে intermediate term অথবা in between term. Either condition or warranty. It can be a condition, can be a warranty, but you don't understand it whether it's a condition or a warranty. আপনার কথাটা কিন্তু ভুল ছিল, বুঝছেন? মানে it's neither condition nor warranty, কথা কিন্তু ভুল। It is either a condition or a warranty, but you do not understand whether it's a condition or a warranty before a breach has taken place. So it is definitely either a condition or a warranty, but you do not understand the significance until and unless the breach had occurred. ওই টার্মগুলোকে কি বলি আমরা? Intermediate terms. অথবা innominate terms অথবা in between terms. এই intermediate, in between or innominate terms গুলোর জন্য রেমেডি কি? ব্রিচের উপর ডিপেন্ড করে। ব্রিচের উপর ডিপেন্ড করে। ব্রিচের পর যদি মনে হয় ইটস এ কন্ডিশন, আমি কন্ডিশন ব্রিচের জন্য রেমেডি পাবো। ব্রিচের পর যদি মনে হয় আমার ওয়ারেন্টি, আমি ওয়ারেন্টি ব্রিচের জন্য ড্যামেজেস পাবো। Look, we haven't covered this before. It's a minor and major undertaking classification. Just a couple of lines. I'm just explaining it. Undertaking is a promise that you'll fulfill it, right? Warranties are chotokato undertaking, minor undertaking. Conditions are major undertaking. It's a serious undertaking. Sanjay, focus. Undertaking here. It's a promise to perform something. So every term is a primary obligation. Do you understand? So undertaking the term. Just understand this concept. Every term is a primary obligation. So when you express certain terms, that's an express term. Or even if you don't express it, either the court can imply, the customer imply, or the statute can imply term. So terms are primary obligation. What is that? What does that mean? So before anything else, there is a duty upon you to perform that obligation. যেগুলো আপনি এগ্রি করেছেন অথবা যেগুলো স্ট্যাচুট কোর্ট অথবা কাস্টমার আপনার উপর ইমপ্লাই করছে, ওগুলো আপনার কি করতে হবে? পারফর্ম করতে হবে। That is the first obligation, primary obligation. ঠিক আছে? If you breach a primary obligation, which is what? A term. If you breach a primary obligation, it gives rise to a secondary obligation. What is the secondary obligation? To pay damages. আপনার ডিউটি, প্রথম ডিউটিটা কি? একদম ফার্স্ট ডিউটিটা কি? টার্মসটা মানবেন। That is the first duty or the first obligation. আপনি যখন টার্ম মানবেন না তখন আপনার উপর আরেকটা দায়িত্ব পড়বে, সেটা কি? ড্যামেজ পে করবেন। So what is primary obligation? What are primary obligation? Terms. What are secondary obligation? Damages. When do secondary obligation arise? When you breach a primary obligation. So there is this primary obligation, which is what? Terms.
There's a secondary obligation, which is what? To pay damages. When do secondary obligation arise? When you do not comply with the primary obligation. What are primary obligation? Term. And what are secondary obligation? Damages. So damages arise when you do not follow terms. A question? Sir, primary obligation is condition. Secondary is warranty. No. Obligation could be also minor undertaking, could be major undertaking. Depends on the seriousness of the obligation. Primary obligation is important. Secondary is Definitely, when a contract is made, it is assumed ধরে নেওয়া হবে আপনি primary obligation টা perform করবেন। Primary obligation যদি perform না করেন কি করবেন? Secondary obligation perform, ওটা কি? Damages। In some cases, obligation to pay damages is the only obligation on breach. আমরা কোন ধরনের obligation নিয়ে কথা বলছি? Primary না secondary? Second paragraph টা secondary obligation। বলছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে secondary obligation হচ্ছে one of the only obligation. ওটা কোন ক্ষেত্রে? In case of warranty. In case of warranty, paying damages is the only secondary obligation. In other cases মানে কোথায়? টার্মগুলো যখন আরো বেশি serious. Breaches give rise to right on the injured party to end the contract. এই যে termination অথবা rescission, এটা কোন ধরনের রেমেডি? কোন ধরনের obligation? এটা primary. Secondary. Check. No. Primary আপনি বললেন না অনেক ইম্পর্টেন্ট। No. Major undertaking গুলো হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট। আবার বলি, শুনুন, বুঝেন। There are two sorts of obligation. এটা কি হবে? আমি বলতে চাই, আমার কথা শুনুন। There are two sorts of obligation. Primary obligation, secondary obligation. প্রথমত আপনার দায়িত্ব কি? যে টার্মগুলো বলেছেন সেগুলো আপনি মানবেন। That is the primary obligation. Secondary obligation যদি না মানেন damages ভর্তুকি দিতে হবে। Primary obligation can be minor undertaking, can be major undertaking. When the primary obligation is minor undertaking, what is the secondary obligation? Major. When the primary, শুনেন, খেয়াল করে কথা বলো। When the primary obligation is minor undertaking, what is the secondary obligation? To pay damages. Minor মানে কি? Warranty breach এর জন্য কি দিবেন? Damages. When the primary obligation is a major undertaking, তখন কি দিবেন? হ্যাঁ, তখন secondary obligation। There is a right on the party to resign or terminate the contract. বুঝছেন? Right to terminate contract কখন arise করবে? When the condition or it is sufficiently serious breach of an inordinate term. এই কথাটা বুঝেন? আপনি terminate কখন করতে পারবেন না? Either firstly whether it's a condition, secondly it's an inordinate term. কিন্তু সেই inordinate term এর breachটা কি হতে হবে? Sufficiently serious. তখনই এটা কি হয়ে যাবে? Condition. আসবে, of course আসবে। Oh, of course not. There are some breaches of contract which provide the injured party with an option. বুঝেন, এটা একটু complicated. It's the last part. What? There is some primary obligation. What are primary obligation again? Terms. Term. There are some primary obligation যেগুলো breach করলে যে injured party তার হাতে একটা অপশন চলে আসবে। কি অপশন? আইদার আপনি রেসিশনে যাবেন অথবা আপনি কন্ট্রাক্টে চালায় গিয়ে কি নেবেন? ড্যামেজেস। This is something new that we're studying. You can either terminate the contract and claim damages, or you can affirm the contract. খেয়াল করেন, এই পার্টটা পড়ে নিয়ে আগে। Affirm the contract and claim damages. তো বলবেন না, কন্ট্রাক্ট চলো, যে তুমি আমাকে ডাবল ড্যামেজ দাও। These are like which are very serious term. Condition বিষয়ের জন্য আপনি চাইলে অনেক সময় কি করতে পারেন? অপশন পেয়ে যেতে পারেন যে আপনি কন্ট্রাক্টে চালাবেন, সাথে সাথে কি নেবেন? ড্যামেজেস। What does resigning mean? Discharged. Your liability is discharged. So resign মানে হচ্ছে আপনি আর পে করবেন না। And to refuse to make further performance. মনে আছে? Husserl for Bettini versus Guy কেস গুলোতে পড়েছিলাম। ওরা রিসাইন করেছিল, মানে কি?
ওরা বলছিল আমরা ফিউচার তোমাকে পে করবো না, মানে একটা কনসার্ট করতে বলেছিল। না না না, বেটিনি ভার্সেস গায়ে হচ্ছে ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ বলেছিল, কিন্তু সিনারিওটা মনে আছে, হ্যাঁ। বেটিনি ভার্সেস গায়ে তো ছিল যে রিহার্সাল করতে গিয়েছে, আসে নাই, এই জন্য বলেছিল এটা ওয়ারেন্টি। আর পোস্টারে বলেছিল যে ফার্স্ট দিন ওপেনিং ইনঅগ্রেশন সেরেমনিতেও পারফর্ম করেনি, এই জন্য কি বলেছিল, এটা কন্ডিশন ছিল। এখন তখন ওরা কি বলছিল, যে কন্ট্রাক্টর ছিল, যে ওকে টাকা দেওয়ার কথা ছিল সিঙ্গারটাকে, ওরা কি বলছে, আমরা তোমাকে টাকা দিব না। So they refused to make further performance of his own obligation and receive further obligation performance from the party's obligation. বলছে তোমারও গান গাওয়া লাগবে না, আমারও টাকা দেওয়া লাগবে না, we are resigning. What is termination? Terminate. It's the same thing, right? But why is it a drastic remedy? Because it's a breach of the condition. Why is it a খুব বাজে কেন এই রেমেডিটা, টার্মিনেশন খুব খারাপ কেন? Because you terminate the contract. When you Because then we can't. you terminate the, as in you repudiate the contract. So why is it a drastic remedy? Because the contract বাতিলই হয়ে যায় তাই। এটা ইকোনমিক ইমপ্লিকেশন কি? মানে ইকোনমিক ইমপ্লিকেশন হচ্ছে তুমি ড্যামেজেস পাবা প্লাস তোমার কন্ট্রাক্টও না বাতিল না হয়ে না, যাবে। মানে ইন টার্মস অফ বিজনেস এটা খুব বাজে, টার্মিনেশন জিনিসটা খুব বাজে কেন? লস হবে, right? কারণ লস হয়ে যাবে, তাই না? আপনি হঠাৎ করে বললেন না তোমার সাথে আমি কন্ট্রাক্ট করবো না পারফর্ম, কারণ তুমি একটা কি করেছো, একটা কন্ডিশন ব্রিচ করেছো। সো ওই বেচারার কিন্তু অনেক লস হয়ে যাবে। আপনি চাইলে কি করতে পারেন, অ্যাফার্ম করে আপনি পরে ড্যামেজেস দিতে পারেন, তাহলে ওই বেচারা ওর টাকাটা পেলো, আপনাকে সেটা ভর্তুকি দিচ্ছেই, যেটা আপনার লস হচ্ছে সেটা তো পোষায় দিচ্ছে। কিন্তু টার্মিনেশন সাধারণত ইউজ হয় না। দেখেন, for example, a person who has arranged delivery of coal at a time when the coal is scarce and prices are consequently high may later find that coal has become more plentiful and prices are lower. Such a person may seek to use technical breach of contract, that is to say breach which it does not really harm him to end the contract. কেমন বুঝেন কি বলতেছি? ধরেন আপনি কয়লা কিনবেন, ওকে, check the example. You are buying coal. সেই কোলটা কেনার ডিসিশন হয়ে যাওয়ার পর, মানে এগ্রিমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর, কন্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার পর দেখুন কোলের দাম কমে গেছে, আর যে বিক্রি করতেছিল সে কি করলো, একটা ব্রিচ করছে, ধরেন কোন একটা টার্মে, টেকনিক্যাল একটা ব্রিচ। ফর এক্সাম্পল 13 এর সাথে মিলে নাই, যে এক্সাম্পল 13 এর সাথে মিলে নাই, কিরকম, ধরেন বলেছিল যে ওকে আপনার প্যাকেট দিবে যে 2 কেজি করে প্যাকেট দিবে, ঠিক আছে, 2 কেজি করে প্যাকেট দিবে, 400 কেজি দিবে, তার মানে কয়টা বস্তা হবে, কয়টা প্যাকেট হবে, 20টা, 200টা হবে, রাইট? আর যদি 1 কেজি করে দিলে হয় কয়টা হবে, 400 কে 1 দিয়ে ভাগ করেন কত হয়? My God, what are you saying? হ্যাঁ, সো আপনাকে যদি 400 কেজি সে যদি 1 কেজি করে দেয় 400 প্যাকেট, 400 কেজি যদি 2 কেজি করে প্যাকেট দেয় 200 প্যাকেট, এটা একটা টেকনিক্যাল ব্রিচ না? আপনার কোনো সমস্যা হতে পারে, কিন্তু মানে লস আছে, কোনো হার্ম আছে, লস কিন্তু নাই, যেটুকু পাচ্ছেন ওটুকুই কিন্তু পাওয়ার কথা। কেন সে এখন বলতেছে কি আমি রিপুডিয়েট করবো, টার্মিনেট করবো বা রিসাইন করবো, কেন বলতে চাচ্ছে বুঝছেন? কারণ কয়লার দাম কি হয়ে গেছে, কমে গেছে। এই জন্য টার্মিনেশনটা সাধারণত কোর্ট এন্টারটেইন করতে চায় না। So the severity of the situation may be exacerbated when an injured party uses his right to resign simply to escape what has now become a bad bargain. So এই জন্য টার্মিনেশন is a drastic remedy. আপনার ইকোনমিক পার্সপেক্টিভে কোর্ট চিন্তা করে না, ভাই কন্ট্রাক্টটা চলুক, কিন্তু তুমি কি নাও, ড্যামেজেস নাও, বুঝেছেন? Termination is the last option, is the most draconian or the most drastic remedy, and it should not be entertained. Yes. However, realize that when you are answering terms question, you would not be able to understand or answer the term question in full, because term question often appears with exclusion clauses, right? So we have covered almost like 70 to 60% of the term syllabus. The last 30% of the answer, which is often 8 marks, would depend upon your answer of the exclusion clause. So next part, we may be starting exclusion clause, or we might be starting a chapter called duress, since Shafayat sir is dealing with terms in full. I was just assigned to revise terms. So hopefully the term lecture was helpful. Thank you. Bye.